Metasploit framework ko kuma MSF wata software ce wadda aka kirkire ta a 2003 musamman domin hackers. Wadda Metasploit framework a yanzu a GitHub tana da star ɗaiɗai har zuwa star 30,000. Kasancewar Metasploit ita ce kan gaba a gabaki ɗayan tools da hackers ke amfani da shi, Metasploit ke ɗaukar namba ɗaya cikin gabaki ɗayan tools da hackers ke amfani da shi tun daga 2016 har zuwa yau. A Metasploit framework ainihi ba a yi ta domin komai ba illa domin waɗannan abubuwa. Su ne kamar cyber security experts, ethical hackers, penetration testers, security researchers, bug bounty hunters, vulnerability analyzers. Waɗannan gabaki ɗaya ƙwararrun mutane ne ta ɓangaren kwamfuta wadda kuma yawanci suke wa kamfanonuwa aiki. Metasploit tana ɗauke da backends wanda lalle dole dukkanin wani ɗaya daga cikin waɗanda na lissafa ya zamana cewa ya iya san Metasploit. Kasancewar Metasploit tana da exploits ɗaɗɗai har exploit 2,294. Kaɗan daga cikin exploits da Metasploit take da shi ita ce Metasploit tana da auxiliary 1,201, tana da post 409, tana da payloads guda 968, sa'annan tana da encoders 45, tana da noops 11, tana da evasion har 9. So kasancewar abubuwan nan da Metasploit take dauke da shi lalle dole ne dukkanin wani a cyber security experts ko kuma ethical hackers, penetration testers da security researchers, bug bounty hunters, vulnerability analyzers da sauransu lalle dole za su yi liking na Metasploit kasancewar features da take dauke da shi. Domin kuwa lalle tana da wannan features babu wani abu da zaka bukata. Hakan ya saka yanzu dukkan wani haka bai da wani tool da yake proud akan shi sosai kamar Metasploit. Domin kuwa dukkan abin da kake so ka yi da Metasploit lalle zaka samu ka yi da Metasploit. Saboda daga cikin exploits wadda Metasploit yake da shi da akwai dukkanin wasu exploits wadda haka yake bukata. Misali kamar exploit wadda aka fi amfani da ita cikin Metasploit ita ce multi-handler, wadda multi-handler ana amfani da ita ne gurin exploiting din devices kamar irin su Windows da Android phone device da irin su Mac OS da dukkanin wani operating system. So lalle Metasploit ita ce kan gaba cikin gabaki ɗayar tool da hackers suke amfani da ita. Sannan kamar yadda ne bayani a baya lalle Metasploit ita ke ɗaukan awo tun daga 2016 har zuwa daidai wannan lokaci da muke a yanzu. Saboda Metasploit ana maintaining ɗinta, wato a kodayaushe ana kula da ita, a yi updating ɗinta, a yi adding ɗin new features. Sa'annan kuma Metasploit tana da gindin zama, wato tana da tushe. Kasancewar Metasploit HD mo shine wanda ya kirkire sa, sa'annan kuma mallaki ne na kamfanin Rapid7. Wadda Rapid7 yanzu dukkanin penetration testers community babu wani community da ike da karfi kamar Rapid7 team. So lalle Metasploit it's even recommended for the penetration testers or some parts of securities to be using it as well. Da fata mun fahimta. Idan kuna so ku san yadda za ku yi installing din Metasploit akan devices ɗinku wadda by default Metasploit bai zuwa is installed akan shi, za ku iya sanar da ni a comment domin mu kawo mana bidiyo yadda za mu yi installing din Metasploit akan waɗannan devices ɗin. So lalle akwai devices wadda Metasploit take zuwa is installed, wato a cire a kanta. Misali kamar Kali Linux da Parrot da sauran operating systems wadda aka yi su for penetration testers. So dukkanin waɗannan operating systems suna zuwa ne da Metasploit a cikinsu. Kasancewar Metasploit it's a well-known tool. Kasancewar Metasploit sananniyar tool ce wadda ake amfani da ita a duniya, wadda kuma bai ma yiwuwa ce an yi operating system for penetration testers ta zo ba a yi including ɗin Metasploit ba a cikinta. Wannan ɗan ƙaramin bayani kenan game da Metasploit. So lalle za mu ɗibi lokaci da yawa idan muka ce za mu yi
dukkanin bayanai da ya kunshi Metasploit a cikin wannan bidiyo. So don haka za mu dakatar da bayani kan Metasploit daga nan wajen. So lalle kamar yadda na yi bayani a baya shine in muna so mu san yadda za mu yi installing ɗin Metasploit akan operating system ɗinmu da muke amfani da shi, misali kamar Windows ko kuma Android, za ka iya sanar da ni a comment domin kawo mana bidiyo kan yadda za mu yi installing ɗin Metasploit akan waɗannan operating systems ɗin. So in ma still ana son a san yadda za a yi amfani da Metasploit, lalle za ku iya sake sanar da ni a comment na wannan bidiyo domin kawo mana dukkanin waɗannan bidiyoyi. So ina fata mun fahimci bayanin da na yi, sa'annan kuma lalle idan na yi wani kuskure a cikin wannan bayanin I'm so sorry for that. Ni AliByte01 ne ke tare da ku a cikin bidiyon. Duka shi zai kasance karshen bidiyon, sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba. AliByte01 sign out.